masiqale sicimele radio kuqala. Yeah, masiqale sicimele radio kuqala ukwenzela nobana sizovana kakuhle. Molweni Komani. Molweni bhuti. Kunjani sisiphumelela namhlanje? Phila Khondo, kunjani kuni? No, kuhle nakuthi sisi Yakhondo. Sisi, ndicela uzibulisele kumphulaphuli we-VCR. Umphulaphuli kaMasakane. Ndibulisa kubo bonke abantu abamameleyo namhlanje. Ndibulisa nawe bhuti Lazola, and thank you for having me on the show. All right. Sisiphumelela eyona nto umbuzo wokuqala endizawubuza ngubani usisiphumelela? Ndidibene nento yobana yi-physiotherapist nto nje andimazi usisiphumelela ngubani khawubalisele umphulaphuli nam ke undifake ke intona usisiphumelela lona. Xa sithetha ngosisiphumelela sithetha ngosisibani? Igama lam ndinguPhumelela Shabane Fani. Ndizalelwe ndakhulela eBhofolo kwilali yase-Hilltown eNxukhwebe kwaLamyeni. Phumelela ke ukhulele ke eBhofolo, and I only left iBhofolo to go further my studies ndiyofunda i-physiotherapy after matriculating eWinterberg Agricultural High School in 2011. So Phumelela ke ngumuntu othanda isport. I love being active. I'm a very outgoing person, outdoors, and extrovert. I love helping people. I'm a natural giver, and I'm guessing that's why it was easy for banding in a field in Dikuyo, which is health sciences, because I'm very passionate about wellness as well. So ndifundile ke Winterberg, afterwards ndayofunda the University of the Western Cape, which is in Cape Town, also known as a bush. Ndafika ngo-2012, and then I graduated in 2015. Immediately after, ndaplacewa ke for i-community service yam Glen Grey Hospital, which is Lady Frey. I was supposed to be working there for unyaka, but I ended up staying longer because it was a very different setup than isibhedlela zaseKapa. There was more of a need. So that made me stay longer because I was very interested in seeing abantu getting the services, and I loved seeing the results and how appreciative they were. Wow. After 2 years, I moved to Port Elizabeth, worked at Livingston Tertiary Hospital for 4.5 years, and then made the move to Upper Ekomani last year, worked in private for unyaka. So basically, that's who I am. Wow. Jonga, Mamela, eyona nto indenza umdla ke ngoku into yobana ke zinqabile i-physiotherapist that one, I would say female, two, I would say ezintsundu. Yeah, ndifuna usebenzisa ezo siXhosa ezintsundu. Now ndifuna uyiqonda Mamela, kaloku ezi zinto ze-physiotherapist ne-gynecologist ayizonto zethu ezo. What led you? What pulled you towards lena career of choices? Okay, so story sami sithanda uba interesting kulo department because I always say to abantu amandibuzayo uba I didn't really choose physio chose me, because I remember I was in high school, as I said, ndingumuntu odlala sport, ndidlala i-netball, and then I got promoted to first team. And during trials zethu for first team, I injured iqatha lam. And then after I injured iqatha lam, coach gave me advice into bana umane usiya kugqirha for medication, umane uphinde uzodlala is not going to help. You need physical help for bayihilishe le injury for me to be able to consider you. And I was very passionate about netball. That's all I lived for. So it was very devastating. And now at Bofolo, ayikho physio. The next town is Adelaide. Adelaide is 40 kilometers away. Ayikho physio. Yes. The next town is Alice, ayikho physio, which is 20 kilometers. The nearest physio was in King Williamstown, which is 80 kilometers from Bofolo. Now, the race was a single parent, so it was very impossible for her to take me to sessions.
meaning Sure. that ucoach wam ke wayenza what she could because naye wayefunda i-sport science, but aqhela utsho athi I'm not very experienced in helping with le nto. All I can help is uba ndikubophe ndikustrephe, but it's not gonna heal the injury. It needs to heal in order for you to reach your full potential. So mama, when I was doing matric uyandibuza ke ngoku on grade 11 ba uzawufunda ntoni xa uye varsity, and honestly speaking I had no plans of going to university because ndandifuna uthatha i-gap year. Okay. Then my mom was like, okay, if you were to go to a university ungakhetha ntoni, ndazibiza zonke, and she went behind my back wandiaplayela kuzo zonke ezi zinto endizifunayo. And then kwafika ixesha lamametriki xa kuphume acceptance letter, wazibeka phambi kwam wathi umuntu ongazoya esikolweni uyophangela next year. So khetha i-option yakho. And for me, the one thing that stood out was physio, because at that time ingqondo yami yayicinga ubana I'm going to be working around the field of sports, not knowing that this field is so broad. I didn't know that there was something called a clinical physiotherapy, which is helping these people that are in hospitals that are after operations, stroke, helping it became very interesting. But honestly speaking, in the first year of going to university to study it, sonke class I'm sure would have agreed, but it was not what we thought it was. It didn't make sense. Because I'm like, hayi bo ndizele sport mna apha kutheni ngoku sifunda ngento ze-lungs, kutheni sifunda ngento inhliziyo. So I was very overwhelmed until second year came. Sadityaniswa zonke izinto. That's when I fell in love with the profession. Ke ngoku yadibana yonke into. So uthi kumu ibulb yalayita kwi-second year. And yeah, then I was like, no, ndikwindawo right for mna. And ke ngoku seeing that kukho nezinto aspects ezininzi, because being an extrovert ndingumuntu oba bored msinyane. So Okay. if bezingekho za extra fields nazifundiswa pha, I would have maybe dropped out. But knowing that I'm not only going to be focusing on sport and being able to step in a hospital first time in second year and seeing how fulfilling it is to get abantu umuntu athi yo ndagqibela uphuma ebhedini ndi-admit umkhuphe just ngomkhupha nje ebhedini, it's something big for them. Wow. Ebona ke sisi ndifuna ke singene ke ngoku kwi-topic yethu kanye xa bendisafuna nje nobana nje umphulaphula ekhaya ayazi ubana noko lo mntu sithetha naye njengobana ndidla ngothembisa intobana nosiza nabantu abanolwazi abasebenza ngazo izinto esithetha ngazo. Sisi abantu abaninzi umntu uthi ufumana i-operation bambalwa, and ke iba ngabo bahleli begogekile pha esibhedlele abo baye banikwe indaba yokubana no umntu makaye kwi-physio. And ke kukho ndingafuna ukutsho ndithi yi-mentality yabantu whereby umntu esithi no, before ndiyokhangela i-physio funeka ndiqale ndifumane i-referral from mhlawumbe omnye ugqirha okanye from loo ndawo leyo. So indaba yabantu intobana baye kwi-therapy after ii-surgeries zabo okanye ii-accidents abafumene benazo, abo mhlawumbi umntu njengoba ubukhe watsho abantu abene-stroke. Now, what are the benefits? Because I want umphulaphuli osekhaya nobehleli ndiya-understanda ke intobana abantu baye bakhale ngendaba yemali nobana hayi anamali mna yobe ndisiya kwi-physio nantoni, but if someone would actually know the benefits of actually attending the sessions mhlawumbi ubuziprescribelwe ngugqirha okanye ke wena ikhona loo nto i-problem kuwe idinga into yobana mawuye kwi-physio, just took us through i-benefits ezikhoyo zokubana umntu asondele kwi-therapy. So, but first of all, to answer la part lena itibana i-referral system ihamba njani xa umuntu eziva uba uyarhalela uyobonwa i-physio, you don't need a doctor's referral to see a physio. That's the first thing and the most important thing that people need to know, because I've seen a lot of people umuntu atsho athi yo ngekudala ndizile but bendicinga uba funeka ndidlule kule channel. But ke it's also nyani ke something that we need to like speak about more for abantu babe aware, and just to know that to us you can come at any time. Whatever pain you are feeling in your body,
whatever at any given time. Uyakwazi ukuya ku-physio. You get there. The first thing that we do is we take a medical history, and then we do a physical assessment. And then on top of that, we set the goals according to when, but okay, le pain, eat, and good. And then sibeke goals as realistic for wena, because not everyone is the same. Because lifestyle habits are also not the same. So we do take walk-ins. If I, as a physio, see that lento unayo ngoku ayonto ndinokwazi ukunceda ngayo, we always do refer to the appropriate people. Be it ugqirha ke sithi hamba ya kugqirha, and we also can refer you to other people as well, like dietitians, podiatrists, orthotists, and so forth. Like there's so many people, and it's always nicer when we work as a team to help you reach that goal. So Buti, to answer you about the benefits of physio after a surgery. One of the most important things when it comes to surgery is that zonke i-operations, into edibene ne-operation phakathi yonke ine-precaution yayo. So andizothi bana kuba ufike nalento, andithi mos abantu bathi siyolula siyathini. Awuzofika apha mhlambi une-knee operation ndifike ndibe ndikolula umlenze. There are certain precautions, and that's why we work hand in hand with ugqirha ba, doc, nansi i-patient ine-knee replacement, for example, le operation ithanda ukwenziwa abamama bane-arthritis kakhulu. So une-knee replacement, and zithini precautions and zithini goals, akuchazele kuzakuchazela uba okay idolo ke 90 degrees or kanye i-hip, nawe ke ngoku you educate umuntu kwenzela uba akwazi uyiprotecta la operation, because eza hardware bazifakwayo kweza operations zinazo i-risks of uba ziphinde ziphume if you are not careful. So we try by all means to educate, but one of the biggest words that was always used throughout varsity life was promote. We promote. We try and promote whatever condition you are in, trying to get you back to your baseline, or try to get you as close to it as possible. So after operation, the first thing, day one after operation, this is one thing that everyone needs to understand. Asinichukele xa sisithi kuni day one after operation phakame ebhedini abe sithi umuntu your operation izolo. No, the sooner you get out of bed, it helps you heal quicker as well. And so benefits of us being there is that we try and strengthen your body after a surgery, because you can imagine there's this big surgery that took place, and the pain that comes with it. So your muscles will be weak, because they need to adapt to the hardware we fakiweyo as well. So our aim is to try and strengthen umzimba wakho, and we have certain exercises as it different for wonke umuntu esibanika zona abantu. So awunothi mhlambi unmeza ebene operation anikwe exercise program, now ube ne operation uthatha the same exercise program. It doesn't work like that, because imizimba yenu idalwe ngehlobo eli different, and we do assessments first in order to give you those exercises. So another thing is that after operation, umzimba uyayiluza balance and a bit of control. So we try and improve balance and control. Nalapho, we have certain exercises that we do have to teach you balance. And it's very important for you to have that balance and that control, because risk yako of uwe ziphezulu. And if uwile, it's buyela ku square one. You might re-injure yourself, you might break something else into ezinjalo. So into yenzeka is that after operation kubakho esa scar koyo after uthungiwe. So what we do as well is try to make us a scar tissue through immobilizations ezizenzayo ke okwagrab abanye abantu bakuthandayo neza stretches yonke lonto, to try and help as a scar tissue sibe more flexible, so that sizokwazi uhilisha. So you can imagine mhlawumbe une operation engalweni, and now esa scar tissue sikwenza bala ngalo ufuna uyiprotecta, ne? So if we don't try and make esa scar tissue more flexible, ingalo yakwazi ukoluleka. So we use those techniques as well. And then obviously xa usandikwenza operation kubakho kwakudumba, kubekho nala pain. So we have special tools. We also have a machine that we do use for ilentuka for uhlisa pain nokudumba, which is inflammation. So
eza tools ke sizisebenzisayo nazo, it's assessment first, then ubone umuntu ba ithini. Abantu bacinga bana sometimes we have to basibathunuke in order for them to heal. We have special tools that we do have ezincedisana nawe bana ipain yehle without me having to cause any pain. Uphuma ungavanga pain but ibe iyakunceda lento ndiyenzayo. So eyokugqibela ke, we try by all means to reduce the use of medication. Okay. So what people do is that after operations of medication, yes, to control the pain. But we try and limit the use of long-term use of medication, because tandubane side effects if you use them for a long time. And also to get there are studies that do show that some people become too dependent on the medication, that even after the pain is not there, because imenza ufilish by imenza pain ingabikho. So we try and reduce that by all means. Wow. Mphulaphula wefisiyari kanye ngokwemizuzu ingamashumi mabini anesibini phambi kwayo ke insimbi yakhe omasolo siyenza amashumi amabini ananye phambi kwensimbi yakhe u-12 o'clock. Mphulaphula wefisiyari ndihleli kunye naye ke usisi Phumelela Shabane, yena ke oyi-physiotherapist. Sincokola ke namhlanje ngendaba yokubana i-benefits zokubana uye kwi-therapy after i-surgery. Isizathu saloo nto ke into yobana sibe sincokola ngaloo nto leyo, abantu abaninzi baye bayibaleke i-surgery. Kanti into yobana ke ndivuyiswe into yoba xa esithi jonga eyona nto yokuqala bayenzayo njengoba ubune-operation ngezolo, ngolu suku lokuqala into yobana ubune-operation ngezolo, namhlanje bona bafika bathi nantsika phakama kule bhedi, of which ke nam ke yinto endiye ndiyithande ke leyo ke kubantu abangaphilanga intwana ufika umcelela intwana nantsika yima kunini uhleli apha, hayi ndineentsuku ezimbini, phakama noba ubheke phaa emnyango uphinde ubuye ujonge nje ubana uyakwazi noma. Mphulaphula we-VCR xa kanye ngoku sisithi 20 minutes before the hour of 12 o'clock. Mhlawumbi wena nombuzo nawo umphulaphuli ungakhangela ke phaa ku-072 514 5381, that is 072 514 5381, okanye ithi 073 849 1740. Kanti ke yakwazi ukuthumela no-WhatsApp ke mphulaphuli kule ithi 073 849 1740. Mhlawumbi nombuzo nawo okanye unento ofuna uyiqonda ke apha kugqirha, kuba ke ngugqirha ke ngugqirha nto nje, ngugqirha not abo gqirha ubaziyo, naye ungugqirha usisi Phumelela Shabane. Mamake, ndifuna uyiqonda ke sisi wam, because one of izinto that become a huge issue and ke kumaxesha amaninzi ndiyanibona phaa kwasport, yabona phaa kwasport ndiyanibona because ke most day injuries ziba phayana. However, there's this thing, do someone on a stroke okanye can someone on a stroke okanye bene-stroke anindwendwele na? Because i-stroke it's one of izinto eziyi-challenge ke kuluntu lethu. Mandiyibeke nje lo hlobo, ndiyibeke kufutshane lo hlobo, ndithi i-stroke is one of i-challenges kubantu bethu. Now I understand uba sincokola ngendaba ye-surgery, but i-stroke is one of izinto. How can someone on a stroke eze kuni? Ndiyibeke nje lo hlobo. So abantu abafumana i-stroke, most of the time, almost 100% of the time, ugqirha will refer to a physiotherapist. So we are the ones that work very much with bona, along with a team of other professionals, which most of the time you will find it's physiotherapist and occupational therapist working together in order to help. So basically, when it comes to umandane stroke, we try and give you exercises and try and do all ezazinto zokolula for intobana umntu angabi stiff. We try by all means to avoid the stiffness, so that by the time i-stroke sakho does resolve, ungabi ngumntu o-stiff, sikwazi ke ngoku uthatha on into yobana siya-strengthenisha ke ngoku. So we work very much with abantu abane-stroke kakhulu. 100% of the time, doctors will always refer to a physiotherapist. Okay, all right. Manjonge into yobana akho mntu ukhoyona kweli cala lingapha lasenxebeni mhlawumbi onombuzo. Hayi, andikaboni mntu mamayi. Gqirha, now there's this thing after i-surgery, ezibana ukhe watsho ndikuvile uyimenshina indaba yokubana abantu esasika umntu uye afune ukusikokosa kangangehlobo akwazi usikokosa ngalo. Now
likhona into njengogqirha mna andikazi kuwe mandibeke njalo hlobo bendinayo le surgery andikabi nayo i-chance yokubana ndize kuwe as i-physio yam. Are there any small okanye easier things that I can do meanwhile ndingekafiki apho kuwo uba ndingazenzakalisi kodwa just what precautions should I take in avoidance of uba ndigogeke after i-surgery? Mandiyibuze lo hlobo. Yeah. Okay, but after a surgery, when it comes to a scar, there are different phases of healing of a scar. Okay. And there are different phases that Nati as a physiotherapist can start to actually work on the scar itself. Okay. But when it comes to intubana usekayeni and maybe you can't even afford the services, okanye Yes. akhona nendawo ekufutshane njengami kula case yam ndandingakho namntu kufutshane for unginceda. The best thing to do is try to always stretch. La movement ibikade senziwa yila joint, try uyenze ezazinto zomane uyolula njalo njalo. But what I always recommend is don't ever push yourself beyond the pain yakho, because abantu banala mentality into ba into funeka uyithunuke kuziphole. So don't ever like stretch beyond pain yakho. Approve but this is painful. That's where you stop. So it's always basically just moving your joint and trying to keep it doing the same movements that it used to do until get a point where you like, more, so you push further and further and further. But again, most of is that we do to help abantu need us to. For us to advise better, we need to do a proper thorough assessment of umzimba. Okay. So when it comes to advices, telephonical, and it becomes a bit more complicated because we are people that work with people physically. Jonga kaloku ebona xa uthetha ngaleyo into kufana nje nonontlalontle hayi ma linde wena yima uzandiphazamisa kaloku kufana nento yobana oonontlalontle kumaxesha amaninzi siyakwazi uyenza i-telephonic sessions. We can have telephonic sessions. We can even have Skype zonke lonke hlobo lutsha lonxibelelwano. We can use them as social workers. However, as the practice itself, it calls into yokubana sibe face to face so that I can actually read each and everything that is on you, because xa sisefowunini andikuboni and ke ngoku mhlawumbi uzawube udlala ngeminwe yakho, I need to see loo nto leyo uba no jonga udlala ngeminwe yakhe, meaning theoretically it means this and this and this and this. You understand? Now ndiyakuva xa usitsho into yobana yes, nani niyakwazi into yobana umntu nim-assiste from afar, but it's always best when someone is actually right in front of you. Now, mama ke sinemizuzu mibini. Bendisajonge into yobana akho mntu unombuzo na kweli cala likaWhatsApp nasezifowunini, nto nje ndiyabona into yobana abaphulaphuli bam baphulaphule nje qha bathatha ii-notes nje ngokubana nam ke ndingumntu othatha ii-notes qho ndinendwendwe endinalo, because ezi zinto zizinto ezincedisayo ekuhambeni kwexesha. Mama ke mandikunike nje imizuzu ibe mithathu. Yeah, imizuzu mithathu. Mandikunike nje imizuzu mithathu uqukumbele oko ubukuqulunqile for olusuku lanamhlanje ekuphenduleni into yokubana kubaluleke kangakanani na. Yeah, and zeziphi izinto, what are the benefits of attending okanye of therapy after i-surgery? Mandikupheke lo mizuzu mibini mama ke uqukumbele. Firstly, I would like to say kubaphulaphuli bana abantu must try and let go of the misconception of i-profession yethu uba yenza ntoni. I liked your introduction when you said uba singabantu abolulayo and so forth, because abantu have the misconception that we massage people. Umuntu xa ethetha nge-physio ucinga massage. And it's a big misconception, and that's why I think people do stay away. And that's why umuntu ezawuthi kuthiwa uzawubonwa i-physio after i-surgery aqonde hayi uzandi massage. No, that's not what we do. Massage is basically almost not even a quarter of what we do. We barely do it sometimes. But again, just let go of that misconception, because people are missing out on wonderful opportunities to actually get back to the daily living through uhilisha kwezi injuries banazo.
So basically, when it comes to benefits after surgery, we try and by all means to get you up and going again. Bantu abaninzi, they have to go back to work, and that's part of the goals that we set. We look at the profession yakho, wenza ntoni, and so forth, and then we set goals according to that. Mandifika ndizokhupha ebhedini and kusukeli, I honestly just want you to go back to all your daily activities of daily living as soon as possible. So just accept us with warm hands. Abanye batshintsha usangena emnyango because I understand after operation you just want to rest, but the rest on its own is good, but to a certain extent. Like day one, right? After that we start. We get you out there so that we can promote healing. We can start yonke into for wena so that you can get discharged, because we don't want people staying in hospitals long. You can get discharged as soon as possible. And after that, you do continue with outpatient physiotherapy, where you will get appointments again. But it's sad in public hospitals, people get dates as late because of a shortness of staff. But abantu ke medical aids get the end, abantu abane financial freedom bayakwazi ukuza kuthi, and most of the time we'll give you one appointment per week until we reach goals zakho. Until now, uziva ubana okay ngoku ndisemandleni ndibuyele, and we do give you exercise program for home as well for ntsuku ndingakuboni ngazo, yabona. So basically, just accept us to be very nice people. We love you all and we want you to get better. All right. Just one question. If you can answer it in 30 seconds. How much do a patient needs to prepare himself mentally? Because there's one thing that I know, it's one of your jobs to actually change mentality yomntu in getting healed, because most people, they will get an injury okanye umuntu abe kwi-car accident and mentality yakhe imnike into ethi andiphinde ndikwazi uhamba kwakhona. Now, how much is that required? How much work do you guys do when it comes to that? Is there any way that you also do that job okanye? So when, as I say, university, we are fortunate enough to study psychology. We do 2 modules of psychology, both in first year and second year. So that also prepares us, because sometimes now you emotionally not in the right space, but you need to know through into you're in front of a patient, they are more demotivated than you are. And just you pushing them a bit, try and understand the mentality, it's not in a good space because physically they're not feeling okay. That we have to do on a daily basis. You have to push and push. It's like a gym, and the instructor will be like, just give me one more. So that's what we do as well. Almost throughout the whole session, we have to communicate with the patient and assure them and affirm them. And Tina says, if physio is petite, so you have to convince my mama, tata, I've got this. I've been doing this for how many years now? And so you need to get up so that you can go back home to your children. So basically, we do it on a daily basis. Right. All right. Thank you, sis. Just one quick question. Onomdla odibana nawe angakontakte njani? Okay, so I've opened my own practice up at Komani on the 1st of September. It's opposite a Protea Spa. We're building a beach. I think it's a beach building. I'm there with my own practice. Umdu can contact me for an appointment on 068 582-6171. And you can also like my Facebook page, which is Phumelela Shabane Physiotherapy. And always send me an inbox if you want to come in for an appointment. As I said, we do accept walk-ins. You don't need a referral. I do take cash as well for a consultation, and my cash consultation at the moment is 350 rands. We do accept all medical aids as well. Okay. Oh no, thank you very much. Sisi mna ndiyavuya into yobana ndidibene nawe. Banqabile abantu abatsha abakule profession yakho, and ke ngakumbi kubantu abangosisi. One of the ways esizama ukukhuthaza abantu into yobana nojonga mamela igoal yakho suyiyeka nje ungakhange ube kanti uyachieva. Thank you very much sisi ngexesha lakho. Masiphinde sibonane kwixesha elizayo. Ndiyabulela nam Bhuti for your time, and thank you for inviting me to the show. All right, ke sisi no. Siyabulela kakhulu. Mphulaphula we-VCR
Lowo ke besincokola naye ngusisi Phumelela. Sitsho ke sithi jonga uyibonile ingxaki kubantu bakuthi xa kufikelelwa kwindaba kwindaba yo attenda i-therapies abaphulaphuli banengxaki, sinengxaki baphulaphuli. Umntu uthi